Hello students, if I'm 10th standard English portion இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா phrases and clauses பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து find and non-finite verbs பத்தி பார்க்கலாம். Words which denote an action are known as verbs. So we classify verbs into two types. They are finite verbs and infinite verbs. ஸோ வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை சொல்கிறது தான் வந்து verbs. லைக் வந்து walk, go, talk அந்த மாதிரிலாம் வந்து verbs. ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து finite verbs இருக்குது, infinite verbs இருக்குது. So finite verbs now, my brother goes to temple daily. We have already finished the project. So ஒரு work பண்றேன். So எங்க அண்ணன் வந்து always goes னா போறான், அவன் கோயிலுக்கு போறான். And we have already finished the project. project முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். So some work வந்து பண்றது தான் வந்து verb. So the words printed in bold letters are finite verbs. Finite verb indicates the tenses and times of action. So வந்து goes னா போயிட்டு இருக்கான், finished வந்து முடிச்சிட்டான். So அந்த times and actions பத்தி சொல்றது தான் வந்து finite verbs. So finite verbs undergoes a change as when the subject number of person changes. Like she goes, he goes, they அங்க போறது அதெல்லாம் வந்து change பண்றது. Like அந்த மாதிரி goes, finish அந்த மாதிரி தான் வந்து finite verbs ஆ இருக்கு. Non-finite verbs non-finite verbs do not indicate tenses and times of action. So வந்து முடிஞ்சு போன விஷயம், முடிக்காத விஷயம் அதெல்லாம் வந்து சொல்லாது. ஸோ அது வந்து ஒரு டென்சஸ் மென்ஷன் பண்ணாது அண்ட் அந்த ஆக்ஷனும் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எப்போ அந்த வேலை பண்ணுறாங்கன்றது சொல்லாது. ஸோ நான்-ஃபைனைட் verbs do not change even when the subject number of change. இது வந்து சேஞ்சே ஆகாது. லைக் சப்ஜெக்ட் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆனாலும் எத்தனை பேர் வந்தாலும் லைக் வந்து தே கான்னா அவங்க போனாங்க அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸாக வரும்ல. ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி வராது. So there are three kinds of non-finite verbs. அதில் வந்து infinitive and infinitive two verbs. So verb ஓட two frontல சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அது பேர் infinitive. A grunt, verb plus ing. Like play னா play வந்து verb னா ing னா playing அப்படின்றது a grunt. A participle, அதாவது walking, driving, skating அந்த மாதிரி. So examples பாருங்க. My son liked to watch cricket match. So to watch, watch into the verb to ஓட இருக்குன்னா அது வந்து infinitive. Playing chess is my hobby. So play into the verb ing சேர்ந்ததுனால இது வந்து it's a grunt. Driven out the kingdom, the king hid himself in the hall. So driven out, driven to the participle. So phrases na example, an intelligent boy, a costly pen, an interesting story. The above words of group of words are known as phrases. It doesn't contain a finite verb. So இதுக்கு ஒரு finite verb கிடையாது. பட் வந்து இது phrases-னா ஒருத்தவங்க புகழ்ந்து பேசுறாங்க. Intelligent boy, a costly pen, interesting stories அந்த மாதிரி சொல்றது தான் வந்து phrases-னு சொல்லுவாங்க. A phrase is a case of words with and without a finite verb. So அது வந்து ஒன்று with இல்லை without வந்து ஒரு finite verb இருக்கும். So வந்து example, a boy who is intelligent, a pen which is costly, a story which is interesting. So this is the clause but the example. So the group of words goes about are clause. So clause is a group of words which consists of finite verbs. So இது வந்து a boy ஏதாவது finite ஒரே ஒரு பையனை தான் சொல்றாங்க. So boy who is intelligent, a pen who is costly அப்படின்றது வந்து clause அப்படின்னு சொல்றாங்க. More examples. Having completed the work, the boy went out to play. So having completed to work. So it is an infinite, okay, infinite verb. The underlying part of the sentence does not contain a finite. இது finite verb கிடையாது. ing இருக்கிறது grunt. So வந்து it is an infinite verb. This group words is a phrase. So வந்து எது finite verb இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து phrase. எது finite verb இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து clause. So after the boy had completed the work, he went out to play. So completed முடிச்சிட்டான் அப்படின்னா வந்து it is a finite verb. So வந்து so the underlying part of the sentence contain a finite verb, hence we call it a clause. So infinite verb இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து phrases and finite verb இருந்துச்சுன்னா அது பேர் clause. So kind of phrases, we have three kinds of phrases according to their functions in sentences. So adjective phrase, it is a group of words that does the work of an adjective. It describes a noun. So we bought chair made of wood for our auditorium. So வந்து adverb, adjective இது வந்து அந்த ஒர்க் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்றது. ஸோ வந்து அவன் வந்து சேர்ஸ்ன்னு சொல்லி தான் முடிஞ்சிருக்கும். அந்த சேர்ஸ் வந்து மேட் ஆஃப் வுட் அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஸோ அதனால வந்து இது பேர் அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அட்வர்ப் ஃப்ரேஸ், இட் இஸ் அ ஃப்ரேஸ் விச் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அன் அட்வர்ப். This phrase supplies some information about the action. So அந்த ஆக்ஷன் பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுக்கறது. Example, when the patient was taken to the emergency ward,
டாக்டர் rushed today in a hurried manner. ஸோ வந்து ஆக்ஷன் டாக்டர் வந்து ஓடி போனாங்க. எப்படி போனாங்கன்னா ரொம்ப அவசரத்துல ஓடினாங்க அப்படின்றது அந்த எதுக்காக அந்த ஓடினாங்க, எதுக்கு அப்படி ஓடினாங்க, அவங்க வந்து அவசரத்துக்காக போனாங்க. அதனாலதான் hurried manner அப்படின்றத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து adverb. Noun phrases. This is a phrase which acts as a noun. A boy of class 10 became the house captain. So a boy of class 10 noun கொடுத்திருக்கு அவ்வளவுதான். So இது வந்து it is what they called as a noun phrase. Now வந்து kinds of clause. So adverb clause. It modifies a verb that is it tells something about the action. This clause gives detail about the action. So இது வந்து the action பத்தின டீட்டெயில் அதே மாதிரி phrases கொடுத்த மாதிரி தான். phrases எப்படி infinite verbல கொடுக்குதோ அதே மாதிரி இது வந்து finite verbs கொடுக்கும் அவ்வளவுதான். The students were sitting quietly in the classroom until the இது வந்து infinite verbs காட்டும். finite verb காட்டுச்சுல இது infinite verb காட்டும். The students were sitting ing இருந்தாலே it is a grind. Quietly in the classroom until the teacher arrived. So teacher வர வரைக்கும் எவ்வளவு நேரம் வந்து சைலண்டா இருந்தாங்க, teacher வர வரைக்கும் அவங்க வந்து சைலண்டா இருந்தாங்க. So the highlighted part of the sentence speaks about the time of the action. So noun clause. This clause functions as a noun. The noun ஆக இருக்கு. So whoever wins the contest will get a prize. The highlighted portion is act as a so whoever யாரெல்லாம் சொன்னாங்களோ infinite அப்ப வந்து இவன் தான் contest win பண்ணான்னு சொல்லல. So யாருன்னா இருக்கலாம், அது infinite அது. So another whoever wins the contest will get a prize. Next வந்து adjective clause. It acts as an adjective and describes the noun. இது வந்து ஒரு adjective-ஆ இருக்கும், அது noun பத்தி describe பண்ணும். I went to the place where I was born. So வந்து நான் ஒரு இடத்துக்கு போனேன், எங்கன்னா அந்த இடம் வந்து நான் பிறந்த இடம், where I was born. So அதான் வந்து noun வந்து describe பண்ணுது. So next topic next lesson பார்க்கலாம். Bye.